Keep a water bottle. Thank you for joining from different places. I know Saturday is a time for family, but ikkada meer unnaru ante I know how serious you are about your life, about transforming your life. Okay, so let me ask you first question. How many of you want to be happy and successful? Raise your right hand. Good. How many of you want to be peaceful and satisfied? Right? Okay. How many of you want to be peaceful, happy, and successful lifelong? Raise both the hands. Superb. Give a pat to yourself, everybody. Give a pat to yourself. This is not a motivational program, my dear friends. This is not a motivational session. I'm not here to motivate you. I'm here to show you the way. I'm here to show you the way where I walked on the path and I know what is the beauty of this becoming supernatural. Right? So, ఈరోజు మనం చాలా case studies and how actually supernatural can we become, how manifestation we can bring in our life. Anedi, that's what we are going to understand. Right? If you're ready to learn, please type in the chat box RTL, ready to learn. ఇంకా కొంతమంది కెమెరాస్ ఆన్ చేసుకోలేరు, సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్ సో దట్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. ఎస్ హరీష్ గారు, ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్. రైట్? ఎస్, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు, థ్యాంక్ యూ శ్యామల గారు, వెరీ గుడ్. మౌనిక గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గ్రేట్. సో జనరల్ గా మన అటెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక వర్క్ షాప్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, ఇంట్లో ఎవరో అల్లరి చేస్తున్నారు, కిచెన్ లో ఏదో జరుగుతుంది, టీవీలో ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? వీఆర్ గివింగ్ అటెన్షన్. అటెన్షన్ ఇస్తున్నామా? నో, ద అటెన్షన్ ఇస్ గోయింగ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. సో మన బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందండి? మన బ్రెయిన్ మనం డిస్టర్బ్ చేస్తుంటుంది. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఎవ్రీబడి? బట్ వెన్ యువర్ కెమెరా ఇస్ ఆన్, you are alert and you will receive maximum inputs. You will receive maximum information. Yes? So first మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలండి, అప్పుడే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్? డోంట్ డిపెండ్ అపాన్ లక్. రైట్? డిపెండ్ అపాన్ సైన్స్. అండర్స్టాండ్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. రైట్? సో దిస్ ఈస్ practical workshop. I want you to experience practically whatever we are doing it, because we are going to tune that part of mind that is ready to make you supernatural. So what is that part that can make you supernatural? Can you type in the chat box? Ye part to manam connect aithe we can become supernatural. Type in the chat box, what is that part? Ye part to manam connect aithe we can become supernatural. Superb. Mind, conscious mind, subconscious mind, subconscious, brain. Okay, inka. Okay, how can you connect to the subconscious mind? Tell me, everybody. Mana subconscious mind to manam ela connect avagalamu? How can you connect with the subconscious mind? Is it really possible to connect with the subconscious mind? How to connect with the subconscious mind? That's my question. Is it really possible to connect with the subconscious mind? Yes or no? How can you connect with the subconscious mind? Just give me a second. There is little problem in my camera. Subconscious mind to ela connect avvachu? Alpha state. Okay, what is alpha state? How can you go into alpha state easily? How can you go into alpha state? Yes, alpha state loki manam ela vellagalam? Yes, through meditation. Thank you so much, Srinu garu. Great. Just give me a second. Let me just restart my camera. 1 second. No, just a second. Yes. Okay, super. Right. Okay, am I visible again? Yes. Super. So friends, I'm going to share some of the people who have done magical work in their life. The first person I'm going to talk about is Dr. Joe Dispenza. All of you can see him on the screen. Dr. Joe Dispenza. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న వ్యక్తి, he met with an accident and his 6 bones were broken.
సర్వైకల్ బోన్స్ బ్రేక్ అయ్యాయి. సర్వైకల్ బోన్స్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత డాక్టర్స్ ఏం చెప్పారంటే తను ఎప్పుడు నడవలేడు, తను లైఫ్ లో ఎప్పుడు నడవలేడు, ఈ విల్ బి ఆన్ ద బెడ్ ఫర్ ఎంటైర్ లైఫ్. సో తను చాలా ఆలోచించాడు, ఎప్పుడు బెడ్ లో ఉండే కంటే ఇట్స్ బెటర్ కెన్ ఐ వర్క్ ఆన్ మై సెల్ఫ్. సో సర్జరీకి నో చెప్పాడు. అండ్ తన ఇంటర్నల్ లో ఉన్న జీనియస్ మెకానిజం ని, మన ఇంటర్నల్ ఒక ఇంటెలిజెన్స్ తో తను ఆ ఇంటెలిజెన్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యాడు. ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యాడు. ఎప్పుడైతే ఆ ఇంటెలిజెన్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యాడు, ఆ ఇంటెలిజెన్స్ కి ఒక టెంప్లెట్ ఇచ్చాడు. ఆ టెంప్లెట్ పైన ఇంటెలిజెన్స్ పనిచేయడం స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ దెన్ విత్ ఇన్ 8 weeks he became completely normal. రైట్? సో డాక్టర్ జో డిస్పెన్సా తను ఏదైతే చేశాడో, తనని తను ఎలా ఇవాల్వ్ చేసుకున్నాడు, తన బ్రెయిన్ ని ఎలా యూజ్ చేశాడు, తన యొక్క మెడిటేషన్ ద్వారా ఎలా తనని తను మళ్ళీ రీన్యూ చేసుకున్నాడు, మేనిఫెస్టేషన్ ఎలా చేశాడు, అదంతా సైంటిఫిక్ లెర్నింగ్ అండి. సో మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళి మనం మెడిటేషన్లో అల్ఫా స్టేట్లోకి వెళ్ళి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి దానికి ఒక టెంప్లెట్ మనం ఇస్తున్నాం. ఆ టెంప్లెట్ పైన వర్క్ అవుతుంది. బికాస్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈజ్ అ సూపర్ పవర్. అందరూ గట్టిగా చెప్పండి, ఇట్స్ అ సూపర్ పవర్. Subconscious mind is a superpower. Direction. Without any direction. Say it again. Without any direction. Without any direction. Without ఒక సూపర్ పవర్ ని మీరు డైరెక్షన్ లేకుండా యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? మీ దగ్గర ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ ఉందండి, న్యూక్లియర్ పవర్. ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ ద్వారా మనం ప్రపంచానికి అంతా ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ ద్వారా ఒక అటామిక్ బాంబ్ ద్వారా ప్రపంచాన్ని మొత్తంగా డిస్ట్రాయ్ కూడా చేయొచ్చు. ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో మనం దీన్ని కన్స్ట్రక్టివ్ గా యూజ్ చేద్దామా లేదా డిస్ట్రక్టివ్ గా యూజ్ చేద్దామా? ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్, సి ఆర్ డి. కన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్, సి ఆర్ డి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కన్స్ట్రక్టివ్, సూపర్. నౌ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఒక కంప్యూటర్, ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ ఉందండి. ఆ సూపర్ కంప్యూటర్ ఒక వెల్ నోన్ ఇంజనీర్ దగ్గర ఉంది. హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ కంప్యూటర్. హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ హౌ టు యూజ్ దట్ కంప్యూటర్. సో అలాంటి సూపర్ కంప్యూటర్ ఒక రైట్ పర్సన్ దగ్గర ఉంటే ఆ సూపర్ కంప్యూటర్ ని కంప్లీట్ గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు. బట్ ఆ కంప్యూటర్ ఒక సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉండే ఒక ట్రైబ్ కి దొరికింది. హీ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్. తన కంప్యూటర్ అంటేనే తెలియదు. అలాంటి పర్సన్ దగ్గర కంప్యూటర్ ఉంటే ఆ కంప్యూటర్ ని యూజ్ చేసుకోగలడా? ఎస్ ఆర్ నో? టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో కంప్యూటర్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్, సూపర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. బట్ ఆ కంప్యూటర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? తన దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా, తన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా, తన దగ్గర విజ్డమ్ ఉందా లేదా అని చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ మస్ట్ బి ద రైట్ పర్సన్ టు యూజ్ దిస్ రైట్ టెక్నిక్స్. కరెక్ట్? సో అలాంటి పవర్ ని కొంతమంది మాత్రమే యూజ్ చేసుకున్నారు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. జో డిస్పెన్సా హీ యూజ్ దట్ మిరాక్యులస్ పవర్ టు హీల్ హిమ్సెల్ఫ్. నాట్ ఓన్లీ జో డిస్పెన్సా అండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ మిస్టర్ Maurice Goodman. Okay, type in the chat box Goodman. His name is Maurice Goodman. తనని మిరాకిల్ మ్యాన్ అంటారండి. మిరాకిల్ మ్యాన్ ఎందుకు అంటారు? నార్మల్ గా ఒక సైకిల్ పైన వెళ్తుంటే యాక్సిడెంట్ అయితే బోన్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది. ఒక కారులో వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయితే బోన్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది. ఒక ఏరోప్లేన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు 700 feet నుంచి కింద పడితే ఏం జరుగుతుంది? పర్సన్ విల్ డై ఆల్మోస్ట్. సో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అండ్ ఆ హెలికాప్టర్ కింద పడింది. తన యొక్క లంగ్స్ కంప్లీట్ గా థొరాసిక్ కేజ్, సర్వైకల్ బోన్స్, బాడీలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ 20 to 25 బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యాయి. నౌ దిస్ గుడ్ మ్యాన్, అప్పుడు డాక్టర్స్ మళ్ళీ అదే సేమ్ స్టేట్మెంట్, తను ఎప్పుడు నడవలేడు, తన ఇంటికి వెళ్ళలేడు, లైఫ్ లాంగ్ వీల్ చైర్ పైన ఉండాలి, ఈ విల్ బి కంప్లీట్లీ వెజిటబుల్ ఫర్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్. తను ఎప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ కాలేడు, ఈ విల్ బి ద వెజిటబుల్. బట్ తను మాత్రం ఏం బిలీవ్ చేశాడు? ఐ విల్ వాక్ వన్ డే, ఐ విల్ వాక్ వన్ డే, ఐ విల్ వాక్ బై క్రిస్మస్. 6 months టైం తీసుకున్నాడు. హీ వర్క్డ్ ఆన్ హిమ్సెల్ఫ్ 24/7. హీ వర్క్డ్ ఆన్ హిమ్సెల్ఫ్. హీ క్రియేటెడ్, హీ మేనిఫెస్టెడ్ ద రియాలిటీ. హీ మేనిఫెస్టెడ్ ఇట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్.
ఇక్కడ చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయండి, చాలా డీటెయిల్గా మనం వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, దీస్ ఆర్ సమ్ పీపుల్, దే హ్యావ్ యూజ్ దిస్ మ్యాజికల్ ఇన్ఫైనైట్ ఇంటెలిజెన్స్ విత్ ఇన్ దెమ్. ఆ ఇంటెలిజెన్స్ మనందరిలో ఉంది, ఆ సూపర్ కంప్యూటర్ మనందరి దగ్గరే ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ వీ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ దట్ సూపర్ కంప్యూటర్, రైట్? నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్సన్ కాల్డ్ యాజ్? ఈ పర్సన్ ని మనం ఎలా పిలుస్తామండి? మిరాకల్ మ్యాన్. సే దిస్. Miracle man. Miracle man. ఒక్కరు ఒక మిరాకల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఆ మిరాకల్ మేబీ హెల్త్ పరంగా మిరాకల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, కెన్ యూ రైజ్ యూర్ హ్యాండ్స్? హెల్త్ పరంగా I can see only 15 people, and 15 people are ready for transformation. It shows clearly. When you switch on your camera, you're giving a very proper instruction to your subconscious mind. My dear friends, don't fool your subconscious mind. Your subconscious mind knows everything. It says that you're not interested. Are you clear? You're programming your subconscious mind, the way you sit, the way you take this information. Consider you paid 1 lakh rupees to understand this science, understand this magic. Please switch on your cameras and be here. Okay, ఎంతమంది హెల్త్ లో మిరాకల్ చూడాలనుకుంటున్నారు? ఓకే, ఎంతమంది బిజినెస్ అండ్ కెరియర్ లో మిరాకల్ చూడాలనుకుంటున్నారు? ఆసమ్, సూపర్, గ్రేట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ మిరాకల్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి. అండ్ ఎవ్రీబడి సేస్ ద ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్ పవర్ దట్ ఈస్ విత్ ఇన్ మీ. ఈ పవర్ని యూజ్ చేశాను అండ్ ఐ యూజ్ దిస్ మిరాకల్, రైట్? ఈ మిరాకల్ని నేను అనుభవించాను, ఈ మిరాకల్ని నేను యూజ్ చేశాను. సో దాంట్లో ఒక పర్సన్, ఐ టోల్డ్ యూ, డాక్టర్ జో డిస్పెన్సా. సెకండ్ పర్సన్, మారిస్ గుడ్మెన్. ఓన్లీ హెల్త్ గురించే యూజ్ చేశారా? లెట్ మీ టెల్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నార్మల్గా మనం చూస్తుంటామండి, ప్రపంచంలో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి, రైట్? మెనీ బుక్స్ ఆర్ దేర్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై మెంటార్. సో ఐ డిడ్ మై ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ఇన్ ద ఇయర్ 2020 విత్ దట్ పర్సన్. పర్సనల్గా నేను మీట్ అయ్యాను. So he is US #1 coach. Can you name that person who is my mentor? సో తను ఒక బుక్ రాశారండి. ఈ బుక్ చాలా రోజుల నుంచి తన దగ్గర ఉంది. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ మిరాకల్తో తను కనెక్ట్ అయ్యాడు, తనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఐడియా ఏంటంటే, ఈ బుక్ని కనుక నేను నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్గా చేయగలిగితే. థ్యాంక్ యూ దీప్తి గారు, జాక్ క్యాన్ఫీల్డ్. సో జాక్ క్యాన్ఫీల్డ్ తను ఏం చేశారంటే, ఈ బుక్ని ఎలాగైనా సరే, I want to sell this book and want to make $1 million. $1 million నాకు ఎలాగైనా కావాలి. He used this power and he got $1 million. ప్రపంచంలోనే he is into Guinness Book of World Record. చైనాలో his book sold for almost 400 million copies. Type in the chat box 400 million copies. One book. He's a multi billionaire. Only by writing, only as an author, right? He is a billionaire, and 400 million books has been sold only in China, right? Throughout the world, many 700 million plus copies. Bible tarvata second most book is Chicken Soup for Souls. Are you getting my point, everybody? Are you with me? Super. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే సైన్స్, ఇది చాలా బుక్స్ నుంచి వచ్చిందండి, right? Let me show you this book. How many of you know about this book, everybody? Autobiography of Yogi. Yes? This is a book written by Paramahamsa Yogananda. So ఈ బుక్లో చాలా మ్యాజికల్ మిస్టికల్ పవర్స్ గురించి యోగానంద పరమహంస మాట్లాడుతుంటారండి. ఈ మ్యాజికల్ పవర్స్ ఏంటి? యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్క మ్యాజికల్ పవర్లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? దే ఆల్ వర్ డూయింగ్ meditation. All of you say this, they all were doing meditation. Meditation. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ప్లీజ్ ఇది గుర్తుంచుకోండి. ప్రపంచంలో ఫుడ్ తినడం అనేది ఓన్లీ ఇండియాలోనే ఉంది. ఎస్ ఆర్ ఎస్? ఓన్లీ ఇండియన్స్ మాత్రమే ఫుడ్ తింటారు. am I right, everybody? ఎస్ ఆర్ ఎస్? వేరే ఎక్కడ ఫుడ్ తినరు, ఇండియాలో మాత్రమే ఫుడ్ తింటారు. అవునా కాదా? నో, సారీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే ఫుడ్ తినడం అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉన్న ఒక క్వాలిటీ. ఎస్ ఆర్ ఎస్? అంటే ప్రపంచం అంతా ఫుడ్ తింటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెన్ ఐ సే మెడిటేషన్, పీపుల్ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డన్ బై ఓన్లీ హిందూస్.
It is done by only this group of people. That is also wrong. Are you clear, everybody? Yes. సో ఇక్కడ చూస్తున్న మిరాకిల్ పవర్స్ అందరూ కూడా ఆ ఇన్ఫైనైట్ ఇంటెలిజెన్స్తో కనెక్ట్ అయ్యారు. ఆ ఇన్ఫైనైట్ ఇంటెలిజెన్స్తో మీరందరూ కనెక్ట్ అవుతున్నారని నేను ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేస్తాను. ఆర్ యూ రెడీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 minute ఎవ్రీబడి? ఎస్. ఆ మ్యాజికల్ పవర్తో మీరు కమ్యూనికేట్ చేయబోతున్నారు ఇప్పుడు. ఆ మ్యాజికల్ పవర్, లెట్ us see ఎంతమంది మ్యాజికల్ పవర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఆ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి. మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్తో మీరు కనెక్ట్ అవ్వబోతున్నారు. మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు. అండ్ లెట్ us see. సో ఫస్ట్ సెట్ కంఫర్టబుల్ ఎవ్రీబడి, సెట్ కంఫర్టబుల్లీ. ఓకే, ఎస్. కొంతమంది బెడ్ పైన ఇలా ఉన్నారు. సో ఐమ్ జస్ట్ వేకింగ్ అప్. ఓకే, క్లియర్? గుడ్ ఎవ్రీబడి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గ్రేట్. ఓకే, ఎంతమంది మ్యాగ్నెట్ని చూసారు? మ్యాగ్నెట్ ఏం చేస్తుందండి? మ్యాగ్నెట్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. కరెక్ట్, సూపర్. సో మ్యాగ్నెట్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మ్యాగ్నెట్ ఆటోమేటిక్గా అట్రాక్ట్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ ఎంతమంది సూపర్ ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క పవర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. నౌ ఇమాజిన్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ అ నార్త్ పోల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ అ సౌత్ పోల్. రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ అ నార్త్ పోల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ అ సౌత్ పోల్. ఇలా పెట్టండి, దూరంగా పెట్టండి. ఓకే, ఇట్లా. ఎస్, ఇట్లా రవికుమార్ గారు కొద్దిగా దూరంగా. ఓకే, యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ నార్త్ పోల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ సౌత్ పోల్. రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ నార్త్ పోల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ సౌత్ పోల్. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఫాలో మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్. రెండు దూరంగా పెట్టండి, అట్లీస్ట్ ఇంత డిస్టెన్స్లో పెట్టండి. నౌ సీ దట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ నార్త్ పోల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ సౌత్ పోల్. రిపీట్ దిస్. మై రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ నార్త్ పోల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ సౌత్ పోల్. మై రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ నార్త్ పోల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ సౌత్ పోల్. రెండు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి, రెండు దగ్గరికి వస్తున్నాయి, రెండు ఇంకా దగ్గరికి వస్తున్నాయి, చాలా దగ్గరికి వస్తున్నాయి. మీరు ఆపాలని చూస్తున్న దగ్గరికి వస్తున్నాయి. నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ రెండు కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, చాలా దగ్గరికి వస్తున్నాయి, చాలా దగ్గరికి వస్తున్నాయి, ఇంకా దగ్గరికి వస్తున్నాయి. మీరు ఎంత ఆపాలని చూస్తున్నా దగ్గరికి వస్తున్నాయి. రెండు ఇంకా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, రెండు దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి, చాలా దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి. వండర్ఫుల్. ఒకసారి కళ్ళు ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఎంతమంది గమనించారు ఎంత ఫాస్ట్గా దగ్గరికి వస్తున్నాయో? చూసారా? సూపర్. గివ్ అ ప్యాట్ టు యువర్ సెల్ఫ్. What is that something that is happening inside just because of your instructions? Your internal guidance system. మన ఇంటర్నల్గా ఒక గైడెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటుందండి, దట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అస్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఎవ్రీబడి? ఇప్పుడు మీరు సెషన్ వింటున్నప్పుడు మీ బాడీలో ఎంజైమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయా? హార్ట్ బీట్ అవుతుందా? లంగ్స్ పనిచేస్తున్నాయా? కిడ్నీస్ పనిచేస్తున్నాయా? బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుందా? ఎస్. ప్రతి సెకండ్ 25 lakh సెల్స్ చనిపోతున్నాయి. 10,000 కెమికల్ రియాక్షన్స్ ప్రతి సెల్లో ప్రతి నిమిషం జరుగుతుంది. 40,000 జీన్స్ ఎవ్రీ సెకండ్ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి. 40,000 జీన్స్. మీ బాడీలో నుంచి ఒక్క సెల్ డిఎన్ఏ తీసి ఇఫ్ యూ కెన్ కనెక్ట్, we can move from earth to sun 200 times. Only one cell DNA. Show me how many cells? Only one cell DNA. If you can open it and if you connect it, you can go from earth to moon 200 times. మీ బాడీలో అంత సెల్స్ అన్ని తీసేసి ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ టు ద డిఎన్ఏ, యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ద ఎంటైర్ యూనివర్స్. అంటే మ్యాజిక్ అంతా ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఎవ్రీబడి? మ్యాజిక్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ని ఏమీ తెలియని వాడికి ఇచ్చేస్తే ఆ సూపర్ కంప్యూటర్ యూజ్ అవుతుందా? యూజ్ అవ్వదు, జీరో. ఇప్పుడు అదే సూపర్ కంప్యూటర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ దగ్గర ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? నాలెడ్జ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, రైట్? వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఇదే జరుగుతుందండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మనలో ఉన్న సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క పవర్ అన్ని చేయడానికి రెడీగా ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఆ ఇన్ఫైనైట్ ఇంటెలిజెన్స్కి టెంప్లెట్ ఇవ్వాలి మనం. ఆ టెంప్లెట్ ఎలా ఇవ్వాలి? హార్ట్ కోహరెన్స్ అంటే ఏంటి? బ్లెస్సింగ్ ద ఎనర్జీ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి? స్పేస్ మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి? ఈ 3 బ్రెయిన్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి? నియోకార్టెక్స్, లింబిక్ బ్రెయిన్ అండ్ సెరిబెల్లమ్. అండ్ ఒక కొత్త పర్సనాలిటీగా ఎలా మారాలి? ప్రతిరోజు ఒక కొత్త పర్సనాలిటీగా నేను ఎలా ముందుకెళ్ళాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇస్ మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? కెన్ ఐ సీ ద హ్యాండ్స్? ఎవ్రీవన్, కెన్ ఐ సీ ద హ్యాండ్స్? థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ ప్లీజ్ టైప్ సి ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. క్లియర్ అయితే సూపర్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఆ పవర్ని ఈరోజు మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అనేది ఒక వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే వీడియో మేబీ యూట్యూబ్లో ఒక 5 minutes ప్లే అవ్వగానే స్ట్రైక్ వచ్చేస్తుంది. సో యూట్యూబ్ పీపుల్ కెనాట్ సీ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఫర్
4 days becoming superhuman workshop, which is going to happen in Telugu for the first time. Okay. And this is a very deep and advanced meditation. Very deep meditations. Understanding the science behind why do we do that meditation. సో ఇండియాతో చూస్తే యుఎస్ చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉందా లేదా చాలా వెనకబడి ఉందా? యుఎస్ ఇస్ అడ్వాన్స్డ్ ఆర్ వెనకబడి ఉందా? ఇట్ ఈస్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్. యుఎస్లో ఉన్న పిల్లలు మనకంటే అడ్వాన్స్గా ఉన్నారా లేదా వెనకబడి ఉన్నారా? చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నారు. దే ఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్, రైట్? సో జనరల్గా మనకు యుఎస్ అనగానే అక్కడ పిల్లలు మెడిటేషన్ చేయరు, కూర్చోరు అని ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది. బట్ ఈ కోర్స్లో జో డిస్పెన్సా ఏదైతే చేస్తారో ఆ కోర్స్ విన్న తర్వాత ఆ కోర్స్లో ఆల్మోస్ట్ 8 hours 9 hours కూర్చొని 17 years 18 years 21 years పిల్లలు దే డూ మెడిటేషన్ ఫర్ 8 hours in a stretch. And I did my longest meditation for almost 8 hours continuously without getting up. Even మీరందరూ కూడా చేయబోతున్నారు 5 hours without getting up. You will start at 3 o'clock in the midnight. You will go up to 9 o'clock. How many of you want to experience that sort of meditation? Your body will support, and when you open your eyes, you will see different experience. So అలాంటి కొన్ని experiences మీరు ఇప్పుడు చూడబోతున్నారు. So is it okay everybody if I show that video? Everyone? కొద్దిగా ఓపెన్ మైండ్తో యాక్సెప్ట్ చేయండి. వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారో చూడండి. చాలామంది రీసెర్చర్స్ ఉంటారు, ఇక్కడ మెడిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, వెనకాల సైంటిస్టులు ఉంటారు, రియల్ టైమ్ స్టడీ చూస్తారు. రియల్ టైమ్ స్టడీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్లో కూర్చొని ఏదైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ బాడీలో ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళ హార్ట్లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళ బాడీ కెమికల్స్లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ ద వర్క్షాప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఈ వర్క్షాప్కి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కొన్ని టెస్ట్లు చేసుకొని వస్తారు. వర్క్షాప్కి ముందు, వర్క్షాప్కి తరువాత, 4 days తరువాత వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ బాడీలో ఎలాంటి చేంజెస్ జరిగాయి. అండ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ వర్క్షాప్ ఆన్ ద ప్లానెట్ అర్త్. లాట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇస్ దేర్. ఆ సైన్స్ పేరు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. ప్లీజ్ టైప్ ఎనీబడి. You will learn about science called quantum physics. You will learn something called as neuroscience. You will learn something called as epigenetics. Epigenetics అంటే ఏంటి, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అంటే ఏంటి, న్యూరోసైన్స్ అంటే ఏంటి. సింపుల్ అండి. మీరు మంచి హ్యాబిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, మార్నింగ్ లేస్తున్నారు, మార్నింగ్ రిచువల్ స్టార్ట్ చేస్తారు, గ్రాట్యూడ్ చెప్తున్నారు, విజువలైజేషన్ చేస్తున్నారు, అఫర్మేషన్ చేస్తున్నారు, ఎన్ఎల్పి నేర్చుకున్నారు. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారో మీ బ్రెయిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంది. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? బ్రెయిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంది, బ్రెయిన్ యొక్క ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంది, వైరింగ్ అండ్ ఫైరింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ న్యూరోసైన్స్. వెరీ సింపుల్, న్యూరోసైన్స్. ఎపిజెనెటిక్స్ అంటే ఏంటి, ఏ జీన్స్ ఆన్ అవ్వాలి అవి ఆన్ అవ్వట్లేదు, ఏ జీన్స్ ఆఫ్ అవ్వాలి అది ఆఫ్ అవ్వట్లేదు. గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎవ్రీబడి? కంటిన్యూస్గా స్ట్రెస్లో ఉంటున్నారు, కంటిన్యూస్గా వరీలో ఉంటున్నారు, కంటిన్యూస్గా యాంగ్జైటీలో ఉంటున్నారు. అంటే ఏ జీన్స్ అయితే ఆఫ్ అవ్వాలి అది ఆఫ్ అవ్వట్లేదు. హ్యాపీగా ఉండాలి బట్ హ్యాపీగా ఉండట్లేదు. రిలాక్స్గా ఉండాలి, బాడీ అంతా రిలాక్స్గా ఉండాలి, బాడీ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, అది ఉండట్లేదు. అంటే ఎపిజెనెటిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ దేనివల్ల మీ జీన్స్ ఆన్ అవుతున్నాయి, ఆఫ్ అవుతున్నాయి, దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. సో మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వీఆర్ వర్కింగ్ ఎట్ న్యూరోసైన్స్, వీఆర్ వర్కింగ్ ఎట్ ఎపిజెనెటిక్స్, వీఆర్ వర్కింగ్ ఎట్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. సో క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ గురించి ఎంతమంది విన్నారండి? దీని గురించి రేపు 7 AM to 7 PM సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, 12 hours సెషన్లో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ రియల్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్, క్వాంటమ్ సైన్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో స్టే ట్యూన్డ్. ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు? డోంట్ సే సండే సార్ నాకు టైం లేదు, నేను బిజీగా ఉన్నాను. దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్, దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈ సైన్స్ అర్థమయ్యేంత వరకు పీపుల్ సింగ్ కూర్చోవాలి, విజువలైజ్ చేయాలి, అన్నీ అయిపోతాయి, రైట్? అఫర్మేషన్ చేయాలి, అన్నీ అయిపోతాయి. లేదా బిర్యానీ ఆకుపైన రాయాలి నాకు 10 లక్షలు వస్తున్నాయి, 10 లక్షలు వస్తున్నాయి, రేపటి వరకు 10 లక్షలు వచ్చేస్తాయి. సో బిర్యానీ ఆకులో మ్యాజిక్ లేదు. మ్యాజిక్ అంతా ఇక్కడ ఉంది. షో మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మ్యాజిక్ ఈస్ హియర్ అండ్ ద మ్యాజిక్ ఈస్ హియర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ షో మీ, మ్యాజిక్ ఈస్ హియర్, రైట్? సో డెఫినెట్గా యూ విల్ అండర్స్టాండ్ a beautiful concepts behind quantum physics, neuroscience, epigenetics, and వీటిని చాలామంది యూజ్ చేశారండి. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను.
So this is Mr. Ian Goller, right? So what is his name, everybody? Ian Goller. All of you can see him on the photograph. Ian Goller. సో ఇయాన్ గోలర్కి ఒక ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది లెగ్కి. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ స్లోగా స్ప్రెడ్ అవుతూ మోకాల వరకు వచ్చేసింది. ఎప్పుడైతే మోకాల వరకు వచ్చేసిందో అప్పుడు డాక్టర్స్ ఏం చెప్పారు, తన లెగ్ని తీసేయాలి, యాంప్యుటేషన్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే ఆ లెగ్ని యాంప్యుటేషన్ చేశారో వాళ్ళకి ఏం కనబడిందంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంది, అది ఇంకా మొత్తం బాడీకి స్ప్రెడ్ అయ్యేలా ఉంది. ఎలాగైనా సరే తనను బతికించే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ, మేబీ విల్ నాట్ సర్వైవ్. సో ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం వస్తుంది అక్కడ మనం డీప్గా లోపలికి వెళ్ళి సొల్యూషన్ వెలిగితే మనకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం బయట వెతుకుతున్నాం సొల్యూషన్, అక్కడ మనకు సొల్యూషన్ రాదు. మేబీ టెంపరీ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది, బట్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్సైట్. సో అప్పుడు తన డివినిటీతో కనెక్ట్ అయ్యాడు అండ్ తనలో ఉన్న ఇన్నర్ ఇంటెలిజెన్స్ని యాక్టివేట్ చేశాడు. అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ ఇన్ 1 year హిజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ గాన్ కంప్లీట్లీ. డాక్టర్స్ షాక్ అయ్యారు, ఎలా జరిగింది ఇదంతా అని, రైట్? అండ్ ఈ రోట్ అ బుక్ కాల్డ్ యాజ్ యూ కెన్ కాంక్వైర్ క్యాన్సర్. ఇక్కడ చూపిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ దే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్. మిరాకల్ మ్యాన్, జో డిస్పెన్జా బుక్స్ చదవండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. యు ఆర్ ప్లాసెబో అనే బుక్, ఇవాల్వ్ యువర్ బ్రెయిన్, బ్రేకింగ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ బీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, బికమింగ్ సూపర్ న్యాచురల్, ఇలాంటి బుక్స్ అండి, అమేజింగ్ బుక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ విత్ ద బుక్ కాల్డ్ యాజ్ యు ఆర్ ప్లాసెబో, ఇవాల్వ్ యువర్ బ్రెయిన్, సెకండ్ బుక్. థర్డ్ బుక్ ఈజ్ breaking the habit of being yourself, right? Okay, is my voice is clear again? Clear. Can I see the hands? Clear? Yes, thank you so much. Great, super. So friends, Ian Goller, as I told you, all these people have used that internal power and they all had internal power. only ఎప్పుడైతే దానికి యాక్సెస్ చేస్తామో అప్పుడే మనం ఆ పవర్ని యూజ్ చేసుకోగలం. ఇంకొక ఫేమస్ కేస్ స్టడీ అండి. యూ కెన్ సీ దిస్ పర్సన్, హీ ఈజ్ మిస్టర్ బర్నీ సీగల్, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ సీ హిమ్, బర్నీ సీగల్, రైట్? సో బర్నీ సీగల్ యాజ్ అ సర్జన్, తను సర్జన్గా ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 40 years హీ వాజ్ అ సర్జన్. 40 yearsలో ఎక్కడెక్కడైతే తను ఈ పర్సన్ని నేను ట్రీట్ చేయలేను, ఈ పర్సన్ చనిపోతాడు అనుకున్నారు, ఆ పర్సన్ త్రూ లవ్, త్రూ మిరాకిల్స్ వేలో తను సర్వైవ్ అయ్యాడు. సో బర్నీ సీగల్ ఒక బుక్ రాశాడండి. ఆ బుక్ పేరు లవ్, మిరాకిల్స్ అండ్ మెడిసిన్. లవ్, మిరాకిల్స్ అండ్ మెడిసిన్ అంటే మెడిసిన్స్తో క్యూర్ అవ్వంది కూడా మనం మిరాకిల్స్ ద్వారా చేయగలం. అంటే ఇది ఓన్లీ హెల్త్ గురించే కాదండి, ఎనీ ఏరియా ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్, టు చేంజ్, రైట్? చాలా బుక్స్ ఉన్నాయండి యాక్చువల్లీ. ఇవన్నీ బుక్స్ పేర్లు మీకు ఆల్మోస్ట్ కోర్స్లో వి విల్ ప్రొవైడ్ యూ, డోంట్ వరీ, నేమ్స్ ఆఫ్ ద బుక్స్. సో లవ్, మెడిసిన్ అండ్ మిరాకిల్స్. అండ్ దీనికంటే ఇంకా మంచి బుక్ ఉంది, ఆ బుక్ మీరు చదవండి, anatomy of illness, right? That book is written by, let me tell you the name of the person. The book is written by నార్మన్ కజిన్. ఓకే, సో నార్మన్ కజిన్ ఏం చేశారంటే తనకు క్యాన్సర్ వచ్చింది అండ్ హీ వాజ్ ఓన్లీ లివింగ్ ఫర్ 6 months. డాక్టర్ చెప్పేశారు, సో ఎలాగైనా సరే నేను ఆ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ నుంచి కొత్త ప్యాటర్న్లోకి వెళ్ళాలి. ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి? క్యాన్సర్ ఉంది, క్యూర్ అవ్వదు, నేను ఇలానే ఉంటాను, అక్కడ నుంచి కొత్త ప్యాటర్న్లోకి వెళ్ళాలి. హీ వెంట్ ఇన్ టు న్యూ ప్యాటర్న్ అండ్ క్యూర్డ్ హిస్ డిసీజ్. అండ్ ఎలా క్యూర్ చేసుకున్నాడు? ఎలా? మ్యాజికల్ వేలో, బై లాఫింగ్ థెరపీ. రోజు నవ్వేవాడు. ఏం చేసేవాడండి? సింపుల్ నవ్వేవాడు. చార్లీ చాప్లిన్ వీడియో చూసేవాడు, నవ్వేవాడు. ఎంతమంది చూసారండి చార్లీ చాప్లిన్ వీడియోస్ చిన్నప్పుడు? యూస్ టు సీ, కరెక్ట్? సో చార్లీ చాప్లిన్ వీడియో చూసేవాడు, నవ్వేవాడు. ఇలాంటి మ్యాజికల్ స్టోరీస్ చాలా 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 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు లైవ్లో దాన్ని చూస్తారు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ద వీడియో ఫ్రమ్ a documentary movie called as Source. Okay, so 4 days వర్క్షాప్లో యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అదంతా కూడా మీకు ఒక సినిమా లాగా ఇప్పుడు చూపెట్టబోతున్నాం. ఓకే, సో యూట్యూబ్లో ఉన్న వాళ్ళు మేబీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ బికాస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ ప్లే దిస్ వీడియో యూట్యూబ్ విల్ డిలీట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, ఆ వీడియోని కంప్లీట్గా డిలీట్ చేసేస్తుంది.
But maybe ఎంతసేపు ఉంటుందో we don't know. But let me play that video. Are you ready? Please type in the chat box. Ready. అందరూ రెడీ అని టైప్ చేయండి. ఎవ్రీబడి లెట్ మీ సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రెడీ. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఇది సింపుల్ ఇంగ్లీష్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు. ఓకే, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు సీ హౌ దిస్ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సైంటిస్టులు ఏం చేస్తున్నారు, మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. సో ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. 1 second, let me play this. Just give me a second. Yes, I got it. Let me play it. Just give me a second. Just a second. Okay, all of you can see now. In an age of information, ignorance is a choice. This is a time in history where it's not enough to know. This is really a time in history to know how. What is the greatest expression of myself that I can be today? What would love do today? How could I forgive? How could I give in new ways? How would greatness live one lifetime, one day? If everybody was actually on the journey, I think the side effect of that would be dramatic changes that would ultimately take place in the world. And it's not one person, it is a collective network, collective consciousness. If you understand that 95% of most people's thoughts, habits, and behaviors and emotional responses are automatic in nature, like a program, and we go unconscious and default into that state, that same personality, which is pretty much subconsciously programmed, then I got to become conscious of my unconscious self. And I want them to be able to sit with themselves long enough that they no longer want to be that self any longer, that they're so conscious that they won't go unconscious. See, you're seeing exactly what they are doing in that 4 days workshop. Clear, everybody? Because చాలా మంది డౌట్స్ ఉంటాయి, 4 days ఏం చేపిస్తారు అనేది. So most of the times you will be sitting in the meditation, but you will be understanding the science behind what is happening inside your body. You will learn about quantum science, you will learn about epigenetics, you will learn what is happening inside your system. Clear, everybody? Yes? So you're learning the engineering of meditation, most important. So ఇక్కడ మీరు చూసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు 3,000 people coming together
and they don't want to become the old self. They want to become the new self. Clear, everyone? Show me hands. They want to go with the new self. Endukante the same old self. Vijay Kumar garu, same old self, same thinking, same feeling, same emotions, same results. Yes or yes? ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? న్యూ సెల్ఫ్, న్యూ రిజల్ట్స్, న్యూ ఎమోషన్స్, న్యూ పర్సనాలిటీ, న్యూ బిహేవియర్, న్యూ మేనిఫెస్టేషన్. కరెక్టా? ఎస్. నౌ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను ముంబైలో ఉన్నాను. ఐ వాంట్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్, ఐ వాంట్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్, ఐ వాంట్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్. సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ముంబై. అవునా కదా? ఎప్పుడైతే ముంబై నుంచి నేను స్టార్ట్ అవుతానో దెన్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ హైదరాబాద్. సో మెడిటేషన్లో దే సిట్ అండ్ దే క్రియేట్ ద న్యూ సెల్ఫ్ with heart coherence by connecting to the alpha state, theta state, and most important gamma state. ila different state loki velli you are creating that personality. So I want you to see it. Okay, andariki video kanabadinda, kontamandiki video kanabadledanta. Ajay Kumar garu, entamandiki video kanabadindi? Yes anandi. Yes. Yes. Thank you. No, sir. No, sir. Okay. Video కనబడిందండి? వీడియో వాజ్ yes, right? Thank you. Super. Thank you. Great. So there is a video and audio, రెండు ఉన్నాయండి, మీరు ఒకసారి చూడండి. ఎవరైతే జూమ్లో మెయిన్ సెషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ప్రెస్ చేయండి, అక్కడ మీకు కనబడుతుంది. ఓకే, బయటకు వస్తే మీకు కనబడదండి. ఎస్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. లెట్స్ వాచ్ ఇట్ అగైన్. Themselves long enough that they no longer want to be that self any longer. That they're so conscious that they won't go unconscious to that person. How do we get from knowing there's a problem with the way humanity thinks and feels to changing it? And more importantly, how do we rewire those impulses? For more than 20 years, I've been scientifically working on this issue. My name is Joe Dispenza. I run an organization called Encephalon. I've written 4 books, and we teach people at events the neuroscience and the biology of how to change, how to transform. We teach people how to come up against those survival systems and work on reconditioning the body to a new mind. We've come down to a simple formula of brain and heart coherence that frees people's minds and opens their hearts and leads them to that door of unlimited possibilities. For the first time in the history of meditation studies, a group of scientists have discovered something really profound that's happening inside someone's body when they apply this formula. If what we uncovered is proof in the scientific field that our greatest human potential has been our thoughts and feelings, my hope is that we'll finally push the needle on the next phase of health and healing for humanity. The amazing thing about it is that when the data says it, I'm not saying it any longer. The data is actually saying it. See, while doing that workshop, they're taking a lot of data. సో జనరల్గా ఇప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒక డేటా అనేది ఉంటుందండి. నార్మల్గా మన బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది? టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. నార్మల్గా మీరు హెల్తీగా ఉన్నారు అంటే యువర్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇస్ వెరీ ఫిక్స్డ్, రైట్? ఫారెన్హైట్స్లో అయితే ఇంత, డిగ్రీ సెల్సియస్లో అయితే ఇంత. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 37 డిగ్రీ సెల్సియస్, 98.3 ఫారెన్హైట్స్ అనేది ఫిక్స్ అండి. దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డేటా. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఇది డేటా నుంచి వస్తుంది. 37 డిగ్రీ సెల్సియస్, 98.4 ఫారెన్హైట్స్. సేమ్ వే ఎప్పుడైతే ద పర్సన్ హూ డస్ మెడిటేషన్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ వేవ్స్ చూస్తున్నారు. షో మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ బ్రెయిన్ వేవ్స్, రైట్? దే ఆర్ కనెక్టింగ్ ఎలక్ట్రాడ్స్ అండ్ దే ఆర్ సీయింగ్ బ్రెయిన్ వేవ్స్. ప్రొలాంగ్డ్ నార్మల్ మెడిటేషన్ కాదు, ఇక్కడ దే ఆర్ డూయింగ్ విత్ ఇంటెన్షన్, అటెన్షన్. దే వాంట్ టు క్రియేట్ దట్. ఆ కొత్త రియాలిటీని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇంటెన్షన్తో మెడిటేషన్ ఎప్పుడైతే చేస్తున్నారు, దే బ్రెయిన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ బ్రెయిన్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి వెళ్తుంది అండ్ ఎలా ఆ పారామీటర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ మీరు కొన్ని స్టడీస్ చూస్తారండి, యూ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్. అలాంటి స్టడీస్. దెర్ ఈస్ అ లేడీ, ఇప్పుడు వస్తుంది తను. షీ కమ్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ 5-6 కేస్ స్టడీస్ చూపెడతారు మీకు.
It's 1 hour 40 minutes movie. Maybe we cannot see completely, but I can show you till 1 hour. Is it okay, everybody? It's a 1 hour 40 minutes. A person comes without thyroid. Thyroid is been removed. Thyroid ekkada untandi చూపించండి. Thyroid is been removed through surgery. Okay. She comes and she does the workshop. She goes home and she practices every single day. 3 months after, suddenly doctor sees తన బాడీలో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ గ్రో అవుతుంది. And then they see thyroid is regenerated. And it is like ఒక పర్సన్ చేతి తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ చేతి వచ్చేసింది. మెడికల్ సైన్స్ బిలీవ్ చేయదు దీన్ని, బట్ మిరాకల్స్ హ్యాపెన్స్. రూప గారు అవునా కదా? మిరాకల్స్ హ్యాపెన్స్, రైట్? యూ విల్ సీ దట్ మిరాకల్స్, రైట్? సో లెట్స్ wait and watch. See, I'm not telling you, just wait and watch. Data says, science says. And my sister case law, I have proved it. And you know, her bone is been fractured completely, 2 hands, and 1 hand completely normal అయిపోయింది. The second hand is healing now. Still healing is happening. Okay. So what I'm telling is, this is the science, and this is backed up by powerful data and research. So చూడండి, మీకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ, రైట్? So this is how people come for a workshop, and then you will see people changing, transforming. 1 second. Just a second. Okay, is it believable or unbelievable? Please type in the chat box. Can you believe it, or is it unbelievable? Type in the chat box. Yes, let me just. Time, they're inside someone's body that's dragging you. Yeah, thank you. Most of the times, most of the people are believable. Wow, super. Into a predictable future based on what you did in the past, and you lose your free will to a set of programs. Most people are thinking about their past, and when they bring up those memories and they feel the emotions, that thought and feeling is conditioning their body into the familiar past. That's the known. So here you have now a species of human beings that are really wired to coexist and to cooperate and to commune and to connect. But in survival, and you're in stress, and the only thing that's important really is you. So you see a fracturing of community when people are living in these stressful states, in these survival states. So what you have across the world is a disease of the body and of the mind. It's a disconnection, it's dysregulation, it's disorder. We try to control and predict everything in our life because every person, every object, everything in our life that's known to us is neurologically mapped in our brain. So as the arousal of the stress hormones heightens, like a lightning storm in the brain starts firing out of order because we're shifting our attention to all these things. But you're sitting in a Zoom call and you're listening to someone carry on, and the sympathetic response is occurring, and now the heart is beating against the closed system because you're not exerting yourself. And when it pushes against the closed system, it causes it to begin to beat incoherently, and incoherent waves cancel each other. So he's been explaining about how our brain responds
to predictable and unpredictable. So every day you go to same office, show me hands. You meet same people. You're in the same house. Yes. You meet the same boss. Yes. You have same wife. Sorry, don't change it, please. Okay. So you have same emotions happening every single day. So body is predicting it. Heart is predicting it. Heart దాన్నే predict చేస్తూ ఉంటుంది. And when heart is predicting it, heart is going to send you the same reality. The same reality you will experience. But what happens when you create the new reality in your mind by understanding this quantum field? ఎప్పుడైతే క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ అర్థం చేసుకొని కొత్త రియాలిటీ క్రియేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? Person is tapping all the resources, all the energy of the body, and making chemistry out of it because there's a danger or threat in the outer world. I was a high-performing pharmaceutical sales rep. I was the #1 in the region. I had to be #1. I had to be a perfectionist. I was working like at least 18, 20 hours a day. Sometimes I wouldn't even sleep at night, just trying to do whatever I had to do in order to be the best. I didn't really have time to spend with my family. One day I remember coming home and I couldn't breathe. You know, like I had the shakes. The ambulance came and they basically broke my door down and rushed me to the hospital. It was pretty extreme. And that they were afraid that if I did not have my thyroid removed, that I would end up having a heart attack. At the time, I had See, one by one people comes now. తన థైరాయిడ్ తీసేశారు. షీఈస్ టెల్లింగ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ హర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఓకే, థైరాయిడ్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి, చూపించండి ఒకసారి. థైరాయిడ్ ఈస్ హియర్, రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో థైరాయిడ్ తీసేశారు. దేర్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ థైరాయిడ్ ఈస్ బిన్ రిమూవ్డ్. అండ్ నౌ సీ, షీ సేస్, అండ్ వన్ బై వన్ కమ్స్ అండ్ టెల్స్ ద స్టోరీ. యూ విల్ సీ సమ్ ఇండియన్స్ ఆల్సో. ఎస్. a lot of anxiety, and it came out of the blue. I never had experienced that before in my life, and it was really difficult, and it put me into kind of a dark night of the soul. It got to the point where it's hard for me to be on the phone, to have a conversation, to even go to a restaurant with a friend, and there's just so much fear that was in my body. I was born with a genetic condition, and it's called cystic fibrosis. This is unbelievable for me also, because basically I'm from biology background. How many of you know that I used to do as an embryologist? I used to work as an embryologist. I used to work as in a test tube baby center as an embryologist. So I know how genetic diseases happens. So genetic diseases ante ela untayante genes lo untayi. So there is a disease called cystic fibrosis. Cystic fibrosis unna valla lungs lo problem untundandi. Where is the lung? Show me, all of you. లంగ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ప్రతి కేస్ స్టడీలో దే హ్యాడ్ ఎ డిసీజ్, సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్, సీవియర్ యాంగ్జైటీ అండ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్. సో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు ఏం చేశారు? దే హ్యావ్ యూజ్ దిస్ ఇంటెలిజెన్స్. వేర్ ఈస్ ద ఇంటెలిజెన్స్? విత్ ఇన్ అస్. ఆ ఇంటెలిజెన్స్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యారు. ద ఇంటెలిజెన్స్ హీల్డ్ దెమ్. ఇట్స్ నాట్ జో డిస్పెన్సా, ఇట్స్ నాట్ మీ, ఇట్స్ నన్. It is the intelligence within. Show me, all of you. It is intelligence within. The intelligence knows. అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంటెలిజెన్సే కదండి డిఎన్ఏ ద్వారా ఒక స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసింది, అవునా కదా? మీ బ్లడ్ని క్రియేట్ చేసింది, మీ యొక్క బ్యూటిఫుల్ స్ట్రక్చర్స్ని, ప్రతి ఒక్క స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసింది ఆ ఇంటెలిజెన్స్. ద ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ హియర్, అది ఉంది ఆల్రెడీ, కరెక్ట్? బట్ ఆ ఇంటెలిజెన్స్తో కమ్యూనికేట్ ఎప్పుడైతే చేశారో it shifted completely. Okay, వీడియో చూడడానికి రెడీగా ఉన్నారా అందరూ? ఎస్, థ్యాంక్ యూ, గుడ్. Now see, she says how cystic fibrosis caused her problems. Let it reload, just give me. ఓకే, సో జనరల్గా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఎవరికైనా వస్తే ఎలాంటి థాట్స్ ఉంటాయి? టెల్ మీ, థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళ ఇమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? టైప్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. జనరల్గా
జనరల్గా ఎవరికైనా ఇలాంటి డిసీజ్ ఉంటే, థైరాయిడ్ తీసేశారు, లేదా సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ ఉంది, లేదా జెనెటిక్ డిసార్డర్ ఉంది, జనరల్గా ఎలాంటి ఎమోషన్స్లో వాళ్ళు ఉంటారు? వాళ్ళ వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీబడి. వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఆర్ దే లీడింగ్ నార్మల్ లైఫ్? వాళ్ళు నార్మల్గా ఉంటారా? డూ యూ థింక్ దే బిలీవ్ దెమ్ సెల్ఫ్? నాట్ ఎట్ ఆల్. Really difficult, and it put me into And that see kind of this. dark. It got to the point where it's hard for me to be on the phone, to have a conversation, to even go to a restaurant with a friend. And there was just so much fear that was in my body. I was born with a genetic condition, and it's called cystic fibrosis. It's a pretty serious illness, but I had it under control for the most part. There came to a point when my lungs got infected. The infection had caused enough scar tissue that my lung function had fell down to 30%. At that point, I couldn't really move. I had lost so much weight. I think I was maybe like 85 pounds at the heaviest. It felt there was a lot of finality to it. I was working as a neurologist in Puerto Rico in 2017, and then Hurricane Maria came, devastated the island. So at that time, I went for a position in Florida. I didn't feel sick. I have been healthy all my life. I noticed the first symptoms of the illness. I felt a very sharp pain in my back, upper back. I said, well, that's strange. I need to have an MRI of the spine. When I look at the MRI of the screen, I see the spine and this black vertebrae. I was diagnosed with a multiple myeloma. Multiple myeloma is a type of malignancy of the bone marrow. And usually, maybe 30, 40 years ago, the prognosis was not good. People last maybe 4 months, 6 months, the most. People die. My wife asked, how much time does he have, the prognosis? And the oncologist said, with the chemotherapy, well, it could be like 2, 3 years. Yeah, I've been doing this for a long time, and it seems that things are probably, at the worst that I've seen them during my professional career. My name is Dr. Ruth Waterman. I am a medical doctor, and I also have a master's in science. I'm an anesthesiologist. I'm the chair of the Department of Anesthesiology at UC San Diego. One of the things is that right now we use Western medicine, and it does a bunch of things for us. We can cut out a bad gallbladder, we can fix a broken bone, we can give someone a massive blood transfusion while they're bleeding out after an automobile accident. But there are other things that just don't always seem to fit, and we're not totally able to heal a person. And I really think that something's missing. Carla, take one. My name's Dr. Carla Stanton, and I am a conventionally trained UK-based physician. I did maybe what a lot of physicians do, or maybe a lot of healthcare practitioners were doing. I was just working harder. I was just trying to force and fight my way with this limited model to figure out a way that I could create a change, and it ultimately wasn't working. And in that process, I was talking to another volunteer and talking about the power of beliefs and our physiology, and I remember he turned to me and he stopped me in my tracks, and he just leaned in and said, Carla, you have to read Dr. Joe Dispenza. And I was like, who? See, medical doctors, andaru, medical doctors, even they were not able to solve some of the problems, especially మీరు ఇక్కడ చూసినది. సో మైలోమా అనేది దట్ ఈస్ అ మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్. అది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, బాడీ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంటుంది. సో అలాంటి క్యాన్సర్ని కూడా హీల్ చేసే కెపాసిటీ ఇక్కడ మెడిటేషన్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరందరూ చూసిన డాక్టర్స్ అందరూ కూడా అక్కడ వర్క్షాప్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా రియల్ టైంలో వాళ్ళ బ్రెయిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని స్టడీ చేస్తారు. రియల్ టైంలో వాళ్ళలో ఏం షిఫ్ట్ జరుగుతుందనేది చూస్తున్నారు. లెట్స్ సీ దిస్ ప్లీజ్.
I decided to witness transformation with my own eyes, see any patterns that are emerging. I had the privilege of fitting heart rate monitors to, about 100 participants per event. And I was able to look at their data at the end of the event, have an interview with them, and then marry their subjective experience with our objective measurements. I kept being astounded by the human heart. In the shed was my wheelchair and my walker, and I donated it to charity. Now I don't have a single speck of doubt. I could not do this. I need someone to hold for. See, this is a person from Bengaluru. Okay, he was not able to walk. He came on the wheelchair, and now see. Balance. My balance is next level. In a very loving way, they started telling me, maybe it's time for you to give up. So I have two beautiful boys. Like I used to have to hold all of my muscles to keep me square, and it's just gone. I have no headaches, no migraine. My head doesn't hurt. I don't want to say it, but I feel like something happened to me. Now I'm walking. I'm walking for the first time in 2.5 years. Welcome to the singularity moment. My name is Andrew Wright, and when I first started working with Dr. Joe in 2013, I helped facilitate the events. I helped create the setting and the environment that allows people to surrender and experience other states of consciousness. I've watched his work unfold from his personal experiences and his scientific knowledge, applying that scientific knowledge to those experiences, and to create a way for people to create their own reality, to have their own experiences and their own transformation. And because of the experiences that Dr. Joe was seeing, he wanted to measure more and more things. He started measuring EEG and heart rate variability. The first studies that we did showed that 80% of the people had more than 90% change in their brain for the better. So we thought, well, we're doing this in 4 days and 1 evening. What if we had 7 days? In these 7 days, I lead people through a series of meditations where they learn how to go deeper within themselves. We teach people how their brain works, how their body works. Then we do specific breathing techniques, and we do 4 types of meditations: seated, laying down, standing, and walking. And we do coherence healings. We want people to understand how their mind works, how to focus on these techniques to get greater outcomes. See, first they teach science. They teach how actually what is happening inside the body so that your brain is ready. So that brain is ready for taking the information. And they do different meditations, 4 different types of meditations. There you have something called standing meditation, walking meditation, sleeping meditation, and sitting meditation, right? So even when you're walking, you are meditating. Yes? How's that experience when you're walking and doing meditation, right? When you're eating, you're meditating. So, ilanti meditation practices untai, and the most important is, a 4 days, 5 days low, he's breaking away from your old self. Show me. Away from old self. So that creating the new self that you want. Creating the new self. మిమ్మల్ని మీరు ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో అనే దానికి ఆ 4 days completely. So no mobile phone. Right? No mobile phone. No more same environment. You cannot go home and come back. 4 days you will stay there. Completely staying away from your environment, time and body. Completely spending the time akkade undi time ni meeru meeku ivvabothunnaru, so that you can create the new self, so that you will not get up unless until you create the new self, unless until you feel that bliss experience. A experience vachenta varaku you will not get up. Clear? Right? And by
using specific breathing techniques. Breathing is important or not? Important or not? నార్మల్గా మీరు బ్రీతింగ్ కరెక్ట్ చేస్తున్నారు లేదా చూద్దామండి అందరం. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ యువర్ హ్యాండ్ ఆన్ యువర్ స్టమక్, బోత్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ యువర్ స్టమక్. రెండు హ్యాండ్స్ స్టమక్ పైన పెట్టేసేయండి, రెండు హ్యాండ్స్, బోత్ ద హ్యాండ్స్. ఓకే, సో బ్రీతింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అండ్ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు హ్యాండ్ మూమెంట్ ఎక్కడ ఉందో, ఎలా ఉందో చూడండి. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. స్టమక్ ఇన్ అండ్ అవుట్ మూవ్ అవుతుంది చూడండి మీరు. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. ఓకే, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్. లావణ్య గారు, బ్రీత్ ఇన్ చేస్తున్నప్పుడు స్టమక్ బయటకు వచ్చేస్తుందా, లోపలికి వెళ్తుందా? ఇన్ ఆర్ అవుట్? బ్రీత్ ఇన్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే, వండర్ఫుల్. లెట్స్ సీ ఎంతమంది కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు. ఎస్, నంద గారు స్టమక్ పైన చేయబెట్టి చూడండి. బ్రీత్ ఇన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్టమక్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆర్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్? కమింగ్ అవుట్ సార్. కమింగ్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఎంతమంది బ్రీతింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ద స్టమక్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్? ఓకే, stomach is going inside. Okay, and when you breathe out, stomach is coming out. Yes, right. So even first you will practice right breathing. Okay, so lot of times manaku oka mechanism loki ellam, right? So there is a definite breathing pattern. A definite breathing pattern untundi. And moreover, where is the pineal gland located? Show me, where is the pineal gland located? Exactly here. Okay, ee center lo undandi, సెంటర్లో ఉంది. సో దెర్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ బ్రీదింగ్ ప్యాటర్న్ వేర్ యూ విల్ పుల్ ఆల్ యువర్ మసల్స్. యానస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. యానస్, యువర్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ పుల్ అప్, పుల్ 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 పుల్, సో దట్ యూ విల్ ప్రెస్ ఇట్. ప్రెస్ చేస్తే ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు? ఎగ్జాక్ట్లీ పీనియల్ గ్లాండ్. పీనియల్ గ్లాండ్ ఈస్ లొకేటెడ్ హియర్. సో వన్స్ పీనియల్ గ్లాండ్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ అ ట్రాన్స్మిటర్. What is it? Tell me. Transmitter and receiver. Transmitter and receiver. Right? ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా నేను ఇక్కడ నుంచి రవికుమార్ గారితో మాట్లాడొచ్చా? మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా, నెట్వర్క్ లేకుండా, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకుండా మాట్లాడొచ్చా? ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకుండా మాట్లాడలేమండి. ఓకే, వీ కెనాట్ టాక్. సో మమ్మల్ని కనెక్ట్ చేసేది ఒక నెట్వర్క్ ఉంది. ఆ నెట్వర్క్ ద్వారా నేను కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఎస్ ఆర్ ఎస్? సేమ్ వే మనల్ని హెల్తీగా ఉంచడానికి, మనల్ని హ్యాపీగా ఉంచడానికి కూడా ఒక నెట్వర్క్ ఉంది. ఆ నెట్వర్క్ ఎవరు తీసుకోగలరు? ఓన్లీ పీనియల్ గ్లాండ్, రిసీవర్. బట్ ద రిసీవర్ ఈజ్ నాట్ యాక్టివేటెడ్. ఆ రిసీవర్ యాక్టివ్గా లేదు, అందువల్ల ఇన్స్పిరేషన్ రావట్లేదు, అందువల్ల మోటివేషన్ రావట్లేదు, కొత్త సెల్ఫ్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఎనర్జీ ఉండట్లేదు. రైట్? యు సీ దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రెడీ. రైట్? సో బికాస్ యు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. ఎంతమంది బిలీవ్ చేస్తున్నారు మీ థాట్స్ మీ లైఫ్ని క్రియేట్ చేస్తుందని? మీ థాట్స్ వల్ల మీ లైఫ్ క్రియేట్ అవుతుంది. మరి ప్రతిరోజు ఎంతమంది థాట్స్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు? ప్రతిరోజు, ఎవ్రీ సింగిల్ డే, ఎవ్రీ 1 hour, ఆర్ యూ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ థాట్స్? ఆర్ యూ కాన్షియస్లీ క్రియేటింగ్ యువర్ థాట్స్? ఆర్ యూ కాన్షియస్లీ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ థాట్స్? నో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసాద్ రావు గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హానెస్ట్. బికాస్ వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. బిలీఫ్ అనేది లేదు. రైట్? సో రేపటి రోజు మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నామండి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో డీపర్ నౌ, బట్ ఈ వీడియోని మీరు పూర్తిగా రేపు చూస్తారు. సో రేపు సెషన్ టైమింగ్ ఏంటో ఒకసారి మీరు చాట్ బాక్స్లో పెడతారా? సో దట్ లెట్ మీ సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ టుమారో సెషన్ టైమింగ్. ఎస్, ఈరోజు నేను ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను, ఎలా యాక్చువల్గా ఆ పవర్ వర్క్ చేయబోతుంది. రేపు నేను ఎగ్జాక్ట్ సైన్స్ మీకు చెప్తాను. ఓకే, టుమారో ఐల్ టీచ్ యూ కంప్లీట్ సైన్స్, డోంట్ వరీ. బట్ మార్నింగ్ 7:15 వరకు రూమ్స్ క్లోజ్ అవుతాయండి. యూ కెనాట్ కమ్ ఆఫ్టర్ 7:15. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎస్, యూ కెనాట్ కమ్ ఆఫ్టర్ 7:15. 7:15 తర్వాత మీరు జాయిన్ అయితే ద రూమ్స్ విల్ బి క్లోజ్డ్. ఓకే, సో సీ ద టైమింగ్. ద టైమింగ్ ఈజ్ 7 AM to 7 PM. ఓకే, రైట్? సో ప్లీజ్ జాయిన్ ఆన్ టైమ్ సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే చాలా సైన్స్ ఉంటుంది. జనరల్గా స్కూల్లో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంతమంది ఉండింది స్కూల్లో?
సైన్స్ కాలేజ్ లెవెల్లో సైన్స్. ఓకే గుడ్. సైన్స్ ఎంతమంది ఎంజాయ్ చేసేవారు? ఓకే. గుండె కొట్టుకుంటుందా అండి? చూడండి గుండె కొట్టుకుంటుందా లేదా? రైట్, హార్ట్ ఈస్ బీటింగ్ రైట్. సూపర్, గుడ్, వండర్ఫుల్. బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారా? ఒకసారి బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారా? గుడ్, సూపర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి? మీ గుండె యూనో ఎలా రిథమెటిక్గా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది, మీ బ్రీతింగ్ రిథమెటిక్గా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అనేది సైన్స్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ సైన్స్. సైన్స్ అనేది ఓన్లీ ఇండియాలోనే పనిచేస్తుంది, అవునా కదా? ఓన్లీ ఇండియాలోనే పనిచేస్తుందండి. కరెక్ట్ ఏమైంది గారు? ఓన్లీ ఇండియాలో మాత్రమే సైన్స్ పనిచేస్తుంది. అమెరికాలో పనిచేయదు, యూరోప్లో పనిచేయదు. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ అబౌట్ రిలీజన్. రిలీజన్ అంటే ఇది మా ఇండియాది అంటారు, ఇది మా క్రిస్టియానిటీది అంటారు, ఇది అక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. సైన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూనిఫైస్ ఎవ్రీబడి. సైన్స్ అనేది మనందరినీ కనెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ వన్స్ సైన్స్ సేస్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్, అంతే. నేను గాడ్ అంటే కొంతమంది నమ్ముతారు, నమ్మరు. రవికుమార్ గారు వచ్చి లేదు ఇదంతా మా ఓం నమ శివాయ చేస్తున్నాడు అంటారు, ఇంకొకరు వచ్చి మా అల్లా చేస్తున్నాడు అంటారు, ఇంకొకరు వచ్చి మా జీసస్ చేస్తున్నారు అంటారు. బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ ఈస్ డన్ బై యువర్ ఓన్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సైన్స్ ఈస్ ప్రూవింగ్ ఇట్. అగైన్ వీఆర్ కమింగ్ యూనిఫైయింగ్ ఎవ్రీబడి, అవునా కదా ఎవ్రీవన్? వీఆర్ యూనిఫైయింగ్ ఎవ్రీవన్, వీఆర్ యూనిఫైయింగ్ ఎవ్రీవన్, రైట్? సూపర్. జ్యోతి గారు, షీ రిమెంబర్స్ ద ఫార్ములా, రైట్? D into I upon D into D. Yes, I'll tell you, and I'll tell you, don't worry. సో ఫ్రెండ్స్, చాలామంది ప్రోక్రాస్టినేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు. సార్ నేను ప్రోక్రాస్టినేషన్ చేస్తున్నాను. సో ప్రోక్రాస్టినేషన్ నుంచి ఈరోజు నేను మార్నింగ్ రిచువల్స్లో మాట్లాడాను. ఐ టోల్డ్ అబౌట్ CEO, గుర్తుందండి? CEO, మంకీ. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ మాన్స్టర్, రైట్? సో ఎవరైతే ఈరోజు మార్నింగ్ కనెక్ట్ కాలేరో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో అందువల్ల ఈ టాపిక్ జస్ట్ ఐల్ టెల్ యూ, జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ వర్క్షాప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ ఆన్ 22nd of May. ప్లీజ్ టైప్ చేయండి, 22nd May నుంచి 25th May వరకు. ప్లీజ్ ఎనీబడి కెన్ టైప్ ఇట్. దిస్ ఇస్ 4 days రెసిడెన్షియల్ కోర్స్. రెసిడెన్షియల్ అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టే దేర్ ఓన్లీ, రైట్? సార్ నాకేమీ తెలియదు, నేను ఎప్పుడు మీ వర్క్షాప్ అటెండ్ అవ్వలేను, అందువల్లనే రేపటి వర్క్షాప్ అండి. ఓకే, నాకేమీ తెలీదు, మైండ్ గురించి తెలీదు, బ్రెయిన్ గురించి తెలీదు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ కమ్, డోంట్ వరీ. ఓకే, అందువల్ల రేపటి 7 AM to 7 PM సెషన్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ ఓన్లీ. సో 22nd to 25th of May, 4 days. It is residential. You will stay there, your accommodation, your food, everything will be arranged. Okay, clear everybody? No doubt about the dates? Yes. And next is, you will be detaching your mobile phone, your everything, environment, okay? No more WhatsApp, no more Facebook, no more Instagram. Because you are coming to experience the new self. Experience the new self. మరొకసారి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మీరు టైంని మీరు పూర్తిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబోతున్నారు. దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్స్కట్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి. ఇట్స్ ఇలాంటి వర్క్షాప్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ క్లైమేట్లో ఉండాలి. సో అందువల్ల వీఆర్ సెలెక్టెడ్ అ బ్యూటిఫుల్ క్లైమేట్, బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. అండ్ దీంతో పాటు వీఆర్ గివింగ్ యూ సమ్ బోనసెస్, రైట్? సో ఈ 4 days మెడిటేషన్, 4 days రిట్రీట్, ప్లస్ దీంతో పాటు వీఆర్ గివింగ్ యూ లాట్ ఆఫ్ బోనసెస్. సో ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ tell you about the prize and the bonus? Is it okay? Can I get the permission, everyone? Thank you so much. Great. Thank you. So these are some bonuses that you will be getting once you join for the course. The first bonus is get rid of mobile addiction. Get rid of mobile addiction. These are the meditation andi. Each meditation will be for 15 to 20 minutes. Konni meditation 30 minutes kuda untayi, right? So how to get rid of mobile addiction, right? This is the first one. Second one's anger management. Anger nela manage cheyali, meditation, right? How to create that new self. Anger management meditation. Then comes phobia buster. Edaina phobia unte aa phobia nunchi ela baita padali. All this is minimum 5,999. Mini nap. Afternoon lo mini nap ela తీసుకోవాలి. స్పిరిచువల్ హీలింగ్ మెడిటేషన్. స్పిరిచువల్గా మిమ్మల్ని మీరు ఎలా హీల్ చేసుకోవాలి, మెడిటేషన్. పీస్ అండ్ జాయ్ మెడిటేషన్.
All these are 5,999 price. All these are the bonuses. Sleep well meditation. బాగా పడుకునే ముందు మంచి నిద్రలోకి ఎలా వెళ్ళాలి, మెడిటేషన్ చేస్తూ యూ కెన్ గో టు స్లీప్. నథింగ్నెస్ మెడిటేషన్, ఎలా మనలో ఉన్న డీప్ సోల్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి, నథింగ్నెస్. వెయిట్ లాస్ మెడిటేషన్, ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ అవ్వలేకపోతున్నారో మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఎలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. డివైన్ ప్లానింగ్ మెడిటేషన్, డివైన్ ప్లానింగ్ ఎలా జరుగుతుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, పిల్లల గురించి స్కోర్ 100 out of 100 మెడిటేషన్. Attract money meditation. All these meditations are available in Telugu and English. Attract money meditation. And this is all about it. So how many of you are getting it? See, check it out, everybody. You're getting 72,000 bonus, including many meditations. Chala meditations me chusaru. So the course itself is 55,000 rupees. Bonus 72,000 rupees. Meditation bonuses. And if you know me, I'm into the coaching field, as I completed my train the trainer coaching from Jack Canfield and Joe Dispenza advanced meditation course I have completed. So you're learning from an expert. So దీంతో పాటు మీరు జో డిస్పెన్సా ఓన్ కోర్స్ రివైర్డ్ అండి. దెర్ ఇస్ 13 వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి. ద ప్రాసెస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, ఇది మీకు, దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ వర్త్ 1 lakh rupees. దిస్ విల్ బి గివెన్ టు యూ, రైట్? So 1 lakh Joe Dispenza course plus 72,000 bonus plus 4 days retreat. So this comes around almost 2,30,000. So this 2,30,000 course will be available for you just for the price of 19,999, right? So 4 days course andi. Day number 1 awakening, day number 2 healing, day number 3 reprogramming, day number 4 is transformation, right? So this is how 4 days retreat is to be done. ఇది హైదరాబాద్లో జరుగుతుందండి, గట్ కేసర్ దగ్గర బాల్ వికాస్ అనే ఒక సూపర్ ప్లేస్ ఉంది, రైట్? వి విల్ సెండ్ యూ అడ్రస్, లొకేషన్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఫస్ట్ డే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ 10 AM. Please type in the chat box. Day number 1 it will start at 10 AM. Day number 1, okay? And last day 25th is the last day. It will end at 4:30 PM. Okay, thank you so much, Radhika Devi garu, thank you. So with all these meditations as a bonus, plus Dr. Joe Dispenza course, plus this 4 days retreat, the price is just 19,999, and this price will increase tomorrow only. Okay, so every day every day it will, second day it will start at morning 7, third day it will start at morning 3 o'clock. Understand? Okay, you're not coming to vacation, you're coming to transform. Clear, everybody? Okay, so first day 10 AM start avutundi, last day 4 PM ki end avutundi. Madhyalo you will be there only complete ga. Okay, right? So fine, any questions? Edaina questions unte, any doubts unte meer adagachu. So if you're planning to join tomorrow, please, the price will increase andi, I'm telling you. So 1 second, let me just all of you can see it, I think. Yeah, so this is a contact number. You can contact us and you can pay GPay or Phone Pay, or you want to pay by credit card ద్వారా pay చేయాలంటే we will share you the link. Okay, so yes, Ganesh garu, you have any questions, you can raise your questions. అడగొచ్చండి. Can you unmute? సార్ ప్లీజ్ చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి, మీ పేరండి? గణేష్ సార్. నా పేరు గణేష్, చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ లైట్ లేదు సార్, అందుకే నా కెమెరా కూడా సరిగ్గా పని ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, చెప్పండి చెప్పండి, ఇట్స్ ఓకే, చెప్పండి. సార్ మీ వీడియోలు నేను ఎప్పుడు చూస్తుంటాను, నీకు తెలుసుగా సార్, నేను మీకు నాకు తెలియదండి, నాకు గుర్తు లేదండి, సారీ. ఓకే ఓకే సార్, పర్లేదు సార్. మేబీ మీ 1 ఇయర్ నుంచి నేను మీకు ఫాలో అవుతున్నాను సార్, నాకు కొంచెం బాగానే ఉంది. థ్యాంక్ యూ, మోర్ పవర్. నాకు ఒక విషయం ఊరికే కొంచెం గుర్తొస్తా ఉంది సార్. నేను చిన్నప్పుడు నాకు ఒక సంఘటన జరిగింది సార్, అది ఎందుకు నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను, అదే మీకు అడుగుదామని కాల్. రైట్, మీ బ్రెయిన్ లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయండి. న్యూరాన్స్కి ఏం కావాలి? ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఓకే, న్యూరాన్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకు ప్లే చేసి చూపెడుతుంటుంది. సో ఒక పర్సన్
తను చేంజ్ అవ్వాలి, తను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం న్యూరాన్స్కి ఇవ్వాలి. రైట్? మీరు మొబైల్ ఫోన్లో నంబర్ డయల్ చేస్తేనే కదా ఆ పర్సన్తో మీరు మాట్లాడగలుగుతారు. ఎప్పటివరకు అయితే నంబర్ డయల్ చేయరో అప్పటి వరకు మీరు మాట్లాడలేరు. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది అదే. ఆ పాత ప్యాటర్న్స్ ప్లే అవుతున్నాయి, ఐ నో దట్. బట్ ఆ పాత ప్యాటర్న్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తేనే మనం కొత్త లైఫ్ని మనం లీడ్ చేయగలం. సో కొత్తవి మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ హెబ్స్ లాని అర్థం చేసుకోండి. ఎవ్రీబడి సే ద స్టేట్మెంట్. న్యూరాన్స్ విచ్ ఆర్ వైర్డ్ టుగెదర్ ఆర్ ఫైర్డ్ టుగెదర్. Neurons which are wired together and fired together. 20 years నుంచి రన్ అవుతున్నాయి, వైర్ అవుతున్నాయి, ఫైర్ అవుతున్నాయి. సో ఆ న్యూరాన్స్ వైర్ అవుతున్నాయి, ఫైర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ బిహేవియర్ మీకు మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది. కొత్త న్యూరాన్స్ని వైరింగ్ అండ్ ఫైరింగ్ చేస్తే ఆ పాత న్యూరాన్స్ ఏమవుతాయి? కొత్త న్యూరాన్స్ని వైరింగ్ అండ్ ఫైరింగ్ చేస్తే పాత న్యూరాన్స్ ఏమవుతాయి? వీక్ అయిపోతాయి. సింపుల్, దే బికమ్ వీక్. సో పాత న్యూరాన్స్ అండ్ ఫైరింగ్ని మీరు ఆపేస్తున్నారు. దెన్ దట్ ఈస్ గాన్. రైట్? ఎస్, సూపర్. Okay, Sriram Garu, I am sharing you the credit card payment link also. Till that, just watch this video for next 10 more minutes. We are closing in the next 10 minutes. Yes? So we are closing in the next 10 minutes. I want you to see the video. And I'm sharing the credit card link also. Yes? Thank you. Here, just see this video. And to really enjoy the process of changing themselves. As he was building the model and seeing the results from what people were doing, he started to figure out that it was all about heart and brain coherence. The formula is heart and brain coherence. This researcher named Harold Sachs Burr, who studied these electromagnetic fields around living organisms. And so he was able, in the 40s, to measure these electromagnetic fields. He started studying biological systems of greater complexity until ultimately he started studying human beings. And he studied women that had a propensity for uterine cancer, and he measured the electromagnetic field around the organ and around the body. And every single woman that had uterine cancer had this very specific pattern. Okay, friends. So we are sharing the link, credit card payment link, and see tomorrow at morning 7 a.m. Okay? Yes? Ready? Thank you. Thank you so much, everybody. See you at 7 a.m. And we are going to practice Ho'oponopono classes covered here. No, no, no. Ho'oponopono is different, Andy, please. Ho'oponopono is completely different, and this is different. Okay? You're learning only the power of quantum physics, neuroscience, and epigenetics. That's it. Okay? Through meditation. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Everybody. If you are in the Telegram group or WhatsApp group, you will be getting it. Andy. Yeah? So if you have any questions, if paid tomorrow price is 20,999. Okay? Yes? You can pay just 9,999 and you can register. Andy. This is the contact number. Please, you can contact us. Yes? Thank you. Thank you. Coach Narendra and Jodandi, you will get the number. Fine? Thank you so much, Andy.
Okay, Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vande Mataram. Bharat, Vande Sorry, Mataram. please Thank you. forgive me. Thank Jai you. Bharat. I love you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you so much, sir. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you. Thank you. Thank you. Love myself the way I am. There's nothing I need to change. I'll always be the perfect me. There's nothing to rearrange. I'm beautiful, I'm capable of being the best me I can. And I love myself just the way I am. I love you just the way you are. There's nothing you need to do. When I feel the love inside myself, it's easy to love you. Behind your fears, your rage, your tears, I see your shining star. And I love you just the way you are. I love the world the way it is, 'cause I can clearly see that all the things I judge are done by people just like me. So till the birth of peace on earth that only love can bring, I'll help it grow by loving everything. Love myself